Katika kile kikao cha chama cha mawakili nchini pamoja na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu. And we owe it to the state to remind them that they have a duty to safeguard lives in this country, and we cannot allow such things to happen. Specifically on the issue of River Yala, yes, the numbers have declined. We are not seeing 10, 20 bodies being retrieved from the river, but it is not completely off. Just 2-3 months ago, a body was retrieved from River Yala. This is to show that we are not yet out of the woods, and the government needs to continue on that security reform avenue so that we can take Kenya forward in terms of human rights and civil liberties. Thank you very much. The President's remarks to persons to flee or be deported or be detained, if they were spoken by any citizen, would be unlawful. That they are spoken by the head of a state in charge and a commander-in-chief makes it even more worrying. His remarks come a day or two before the International Day of the Disappeared. This is an internationally recognized day by the United Nations that says that no human being must be denied their right to a fair trial, that no human being can be disappeared and intimidated or even worse, killed. His statements come a few days before one of the biggest climate investment conferences this country has seen in living memory. And one of the most important things about climate confidence, and I'm talking about environmental climate confidence, is that the investments that are made by private sector interests, that they will be protected and that there is a rule of law and that everybody has their opportunity to go to a court in the case of a dispute or in need of arbitration. So there are major implications from this statement, particularly at this time. But I think the other thing we wanted to point out is the criminal justice system is like personal hygiene. It starts like a boil. It begins to swell. It begins to become cancerous. And the question that the demand that we have to make today is, Mr. President, lance this boil before you too get consumed by the lawlessness that you saw in your predecessor and in the previous administration. Thank you. Following the president's statements that are happening, just one or 2 days after the abduction of saying right, what do you make of that abduction? Because it was in broad daylight and here side what is your comment on that abduction? We are aware that the matter of the abduction of Mr. Rai was reported to the police, and that there might be investigations into that incident. But in terms of implication, and it is not just once that the president has spoken about it, immediately Mr. Rai was abducted, the president is on record as having made statements that he will stop at nothing to resolve this matter of Mumias Sugar. And yesterday he buttressed those comments by issuing the very, very chilling threats that he did to those who have filed cases with regards to the ownership and control of Mumias Sugar. So by implication, it would be not far-fetched to say that the state had a hand in the abduction of Mr. Rai, because what the comments that have come out and the threats that have come out asking parties to withdraw those cases, even at the risk that they may be rejoined with their maker, to us is a pointer
that the state had a hand, or probably had a hand in that abduction, because it is consistent with a pattern of threats and intimidation. Tajaribu kwa ufupi. Naam, kwa lugha ya Kiswahili, leo hii tumeweza kukusanyika hapa tukiwa chama cha mawakili Kenya, Amnesty International, shirika la kutetea haki za binadamu la Kenya na Haki Afrika, na tumetamaushwa zaidi na matamshi ya rais wa nchi yetu hii ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, ambaye alionekana kuonya wale ambao wamefikisha kesi mahakamani kuhusu umiliki wa Mumias Sugar Company. Kwa matamshi yake ni kama kwamba alikuwa anawaambia wachague mambo matatu. La kwanza, wahame Kenya; ya pili, kwamba atawaweka korokoroni; na ya tatu, wasafiri waende mbinguni. Haya matamshi kama yanavyochukuliwa, huenda yanaashiria kwamba ni vitisho kwa wale wote ambao wanawakilisha kesi za Mumias Sugar Company. Na haya yote yanakuja wakati ambapo mwanabiashara Jaswant Singh Rai aliweza kuchukuliwa na kurudishwa siku chache baadaye. Katiba ya Kenya inamhakikishia kila mwananchi haki ya kutumia mahakama, na yale matamshi ambayo yametamkwa na rais ni kama kwamba yamechukua katiba na kuisitisha kutotumika katika nchi yetu hii. Na sisi tunasema kwamba hilo ni swala ambalo wazi kabisa linakiuka katiba yetu, na hatuwezi kukubali kama wananchi wa Kenya kurudishwa katika siku za kale ambapo ukiukaji wa haki za binadamu ulikuwa ukifanyika kiholela. Kama mashirika ya kutetea haki za binadamu, tunasema kwamba kila mtu aachwe aweze kutumia mahakama, kwa sababu ndio sheria inavyopendekeza wakati wowote kukiwa na utata kwa yale mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Tunataka kuikumbusha serikali pamoja na rais kwamba kama mashirika vile tumekuwa katika mstari wa mbele kupigania kila aina ya watu ambapo haki zao zimekiukwa. Hizi zinahusisha pia vile wale wananchi wa India, Zulfikar Khan, Zaid Kidwai pamoja na dereva Nicodemus Mwania. Vile tumekuwa katika mstari wa mbele kupigania yule ambaye alinyakuliwa katika barabara za hapa Nairobi, Mhabeshi 39-year-old Samson Tekle Michael. Na kama chama cha mawakili, kuna wasiwasi mkubwa kwamba wao ndio walengwa wakuu, na katika siku zijazo kuna uwezekano wa tume ya ulipa ushuru kutumiwa ili kuweza kuwaingilia kazi yao na kuwazuia kutotekeleza majukumu yao kama chama cha mawakili. Kama mashirika tunamrai Rais Ruto aweze kuangalia kule alikotoka na ajue kwamba tukiendelea hivi basi nchi yetu hii na Wakenya kwa jumla ndio watakaoumia zaidi. Tunawarai vile mawakili na mashirika ya kutetea haki za binadamu waendelee kusimama wima na imara kulinda katiba, kulinda sheria na kulinda haki za binadamu. Tunasema kwamba Kenya lazima ichukue nafasi yake kama nchi ambayo inaheshimu sheria na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa mikataba ambayo yameweza kukubaliwa katika ngazi za kimataifa. All right, thank you, ladies and gentlemen. We appreciate you joining us and for giving us coverage for this event. Thank you so much.